But now, as a living testimony, I'm telling the guys, and I'm gonna say it now. You must believe in yourself. You must have faith that you can do it. Ona sa phela strateng o tsutsa batho, a senyetsa batho, ntho tse jwalo. My name is Lebona Pinkoane. I'm an addiction counselor at Freedom Recovery Center. Okay, I'm gonna start telling you about my journey of addiction. Yeah, my journey of addiction started when I started using cigarettes, and escalated from cigarettes to dagga. Then from dagga it went to nyaupe and rocks. But in that journey, what happened is that academics, I did well at school until I did until N5, actually N5. So I started working in a company called VCBS Steel. I worked there for a period of 5 years. Yeah, but in that period of 5 years, when I was doing 4 years, I started using rocks in Nyaupe. That's when I ended up being absconded from job because I couldn't take it anymore. Because this thing of using drugs, it's tough when you're working. By the time when you start working, you think that you can maintain the using of drugs, but at the end of the day you can't do it anymore. So I left my job there, and I started staying at home, start stealing from people, start doing the wrong things. Yeah. So in that journey, life was difficult. I had to hustle each and every day for the drug of choice. Yeah. At the end of the day, I wanted to quit, but then the other side of me thought that man, it's easy, you can do it on your own. But eventually I couldn't do it on my own because I saw that I needed more help. So what happened is that I went to the first rehab. But in that first rehab, I thought I'm just going to rehab just to please my family, that I went to rehab, I'm gonna quit drugs. But then I didn't go to rehab for the right reasons. So what happened is that I went to the first rehab and came back and used again. So the second rehab that I went to is Freedom Recovery Center. It's in Niger. Freedom Recovery Center. It's an inpatient program. So even in Freedom Recovery Center, I thought, maybe I'm gonna just stay here for 3 months, then I'm gonna go back home. But at the end of the day, it wasn't easy just to make that decision of going back home, because I could extend my program to be a long-term program, because most of the time we like to take shortcuts in life. That's when I took the decision that no, you know what, let me just stay here in Freedom Recovery Center. Yeah, at the end of the day, I stayed in Freedom Recovery Center and started volunteering. I volunteered in Freedom Recovery Center. I started as a security guard. I went to be a life coach. Then, after being a life coach, I started being an addiction counselor. And my journey with Freedom Recovery has been a nice journey until today. Yeah, I'm making 9 years with Freedom Recovery Center. I think Freedom Recovery Center, because without the
this journey of Freedom Recovery Center. In this journey of Freedom Recovery Center, I managed to get married. I managed to have kids. Yeah, so many things has happened to me, to my life, until today. So I'm very thankful, because most of the guys, they don't believe that addiction is something that you can conquer, you know. But now, as a living testimony, I'm telling the guys, and I'm gonna say it now. You must believe in yourself. You must have faith that you can do it. I also did it. Di thitefatsi motho o di qadile early, mara ne ke se sure gore man ntwe e ka ba bothata, hobane o qadile motho a tsuba cigarette, yene escalator ya matekwaneng, ya tloa matekwaneng ya ho diroko, menrex, ya ho di crystal meth, but then di dinyaup, but then se le ntse re tsamaya jwalo re nahane, because kana go nna ne ke sebetsa ho sebetseng wa ka ne ke nana gore bophelo bo ba di-drugs nna ke tlo kgona go maintain, mare jwale o thole ha le hore ntwe ke inahanang hore e tlo etsahala ha e no etsahala jwalo. So ntwe etsa etseng gore ke le ka tlameha hore ke tlo tšhentšha bophelo ba ka leeto lena la di-drugs, hobane jwale ne se ke kgathetse ke di-drugs tse ke di tsubang, hobane jwale motho o na sa phela strateng, o tswetsa batho, a senyetsa batho, ntho tse jwalo. So motho o le itjwetsa gore no man re ke riepe ke batla ho tšhentšha, okay ke le riepe pele, but then ho khutleng wa ka mo ha ona ntho ile tšhentšha, ile ka khutlela morao hape ho di-drugs tsona tseo, ke ile ka khutlela ho tsona hape. So ile ba bothata bo boholo, hobane jwale ne ke batla ho tšhentšha phelo ba ka, but then ne ke soka ke ba ready ha ka le hore ke ka di tlohela dithethefatsi. So tsona hangata ke nkare di sentse bophelo ba motho, hobane ha o se tsuba di-drugs haholo o bana le bo anger, o ba depressed, nthonyana tse jwalo. So ke le ka nka qeto hape ke ramane wa tseba, this time let me ke lo batla thuso nqeng e nngwe. So thuso ha ke ya man ke ya social development, ke lo kopa thuso social development, ba etsang ba nthusa ba ntlisa mona Freedom Recovery Center. E le hore ne se ke le addiction for dilemo tse telele, ene o tsebe ha o le addiction o itshenyetsa, o senyetsa batho bo ba ratang, o senyetsa community, ntho tse jwalo. But then ke le ka nka qeto hore ntho tsena ke ya di tlohela ka ke tla Freedom Recovery Center. Le teng ba re jwetsa go mona ke 3 months, ke re yo 3 months ke nako e telele, but then nka ke itjwetsa fela re ke dule, hobane jwale ke nna ba tla ho tšhentšha phelo ba ka, ho tšhentšheng phelo ba ka jwalo go go fela ntho e tlamehileng ke etse gore ke comply le melao ya mona, ke etse ntho tlamehileng ke etse mona Freedom Recovery Center. So jene ya ka le Freedom Recovery Center ebile tseleng e telele, ebile tseleng e telele, nane ke itjwetsitse fela gore ke tlo tla for 3 months then ke khutlele hae, but then after 3 months ka re fele ya pele ga ke bona gore ke soka ke ba ready go khutlela hae, that's when ke extenda ke etsa ke kalella ho volunteer, ke kalelletse ho volunteer Freedom Recovery mona ka ba life coach, Freedom Recovery, ka ba security, nako ya tsamaya ka ke tlo ba addiction counselor. Mara ho duma jeni o hantse tsamaya ntse ke tšhentšha di-position o ntse etsala le bophelo ba ka mona ka boqala bo tšhentšha, ka ke kgona ho thola mofumahadi, ka ke kgona ho thola bana, ka ke kgona ho nyala, ntho tse jwalo. So batho ba na le nthwane ya hore di-drugs ha di tlohelleng. Nna ke bua tjena ke na di dilemo tse 9, ke na le 9 years, ke actually 10 years ke tlohelletse dithethefatsi. So if le nna ke kgonne ho di tlohela jwalo, le wena o ka kgona ho di tlohela, but then o nke qeto hore ntho tsena ke batla ho di tlohela, hobane nakong e ke dutse mo Freedom Recovery, ha re le hae re batla ho tla re epe re tlo tšhentšha, but then ha re fihla mo se re batla ho bana le bakgotsi, se re batla ho tšhentšha, se re batla ho bonwa, mara e le hore ntho tseo kaofela di re hlotse ha ne re le bang re le hae. So ha o tla mo o tle ka kelello ntse tseba hore
ho tlo bana le di-challenges ska mang le mang a phelang. At the end of the day tlamehile o bane le tumelo, you must have faith that hore ntho e ka kgona ho tloeleha, nka kgona ho phela ka ntle ho yona. Rona ra phela le wena o ka phela ka ntle ho tsona.